On the other hand, хотите исходить из наших you тех тезисов, которые я want вначале to говорил, я talk тогда говорил, about что the arguments I Россия put forward at the надежный beginning. I said партнер, that Russia is значит, a reliable partner в экспортировании нашего газа. and in Это terms of другой export of our вопрос. gas. Now Например, that's если мы another завтра question. будем But if tomorrow экспортировать вам we're газ, going тоже to be будете exporting it to надежным you, партнером. fine, we're going to be a reliable partner for you too. Российского But национализма или пятое, this has шестое, nothing to do вы with тогда заблуждаетесь. Russian nationalism or anything else. If you're thinking about something like that, you're going down the wrong path. We're a neutral and independent country, and we have, for all our countries and neighbors, we only have one policy and one attitude, which is of good neighborly relations and peace. Thank you. Good morning, President. My name is Jackie Carpenter. I'm a second-year student at the School of International Public Affairs. I'd like to ask you a question about the May 14th signing of an agreement with Russia and Kazakhstan regarding the pre-Caspian pipeline. I'm wondering, first of all, if you could talk about the way you came to that decision to sign that agreement or to agree to that agreement. And secondly, if the Trans-Caspian pipeline from Turkmenistan to Turkey had been built or had been in process, would you have considered that pipeline instead in terms of transporting Turkmen gas? Thank you. Ну, я вам могу объяснить, почему мы подписали трехсторонний, даже не трехсторонний, четырехсторонний, подписали его со стороны Туркменистана, Kazakhstan, Узбекистан и Uzbekistan and Russia all signed it. This is quadripartite, подписание в сотрудничестве and it was в an области agreement on cooperation экспортирования газа in из the area Туркменистана. exporting gas from Откровенно вам скажу, Turkmenistan. там Frankly, вопрос стоял только об расширении we were talking there about the и мощности expansion проводимой, значит, этой трубы, чтобы мы побольше реализовали газ so и побольше зарабатывали gas, денег для Туркменистана. and that we could earn more money for Turkmenistan. Теперь насчет Транскаспийского. Regarding the Trans-Caspian, Я и сейчас одному из заданных вопросов ответил, то, I что answered to one of the мы в questions here основном that for the most part, свои углеводородные ресурсы we реализуем are in fact на границе. exploiting our own natural resources here Поэтому, если кто хочет его abroad. And закупать, if anybody wants to пожалуйста, buy то, them, что и Транскаспийский because the газопровод, если вы Trans-Caspian помните, я pipeline, и if you тогда сказал, recall, там вот I на said этом подписали, и сегодня that when we заявляю, signed that, с I would like повестки to assure you дня again и снят. that this is not off our agenda, that Trans-Caspian pipeline. Thank you. Salam, Hormatly President. My name is Maral. My name is Maral Rizakuleva. I'm from Turkmenistan, and I'm a student here at Columbia at Harriman Institute. My question is, I have two questions. One of them is, do you think Central Asia could form an economic bloc, for example, like EU, in order to trade more effectively with China, United States, and European Union? And is there any benefit? Вот это наша молодежь, смотрите, пожалуйста. Well, there are young people for you. Just take a look. Спасибо. Thank you. Но, конечно, мы сегодня хотим, чтобы экономический темп развития страны был еще более высок, как я сказал, даже мы сейчас создаем вот этот стратегический институт по прогнозированию экономики в целом. И поэтому мы хотели бы сегодня наравне в уровень сотрудничать с такими развитыми странами, как Америка, Европа, Китай. Значит, более таких грандиозных начинаний, вы знаете, у нас уже с Китаем есть, то есть с 2009 года мы будем реализовывать им туда свой газ, но и до этого мы с ними уже проводим очень много совместных видов работ в области, значит, сельского хозяйства, в области транспорта и коммуникации. С Европой мы имеем очень тесные контакты, это как в области медицины,
Вообще медицина сегодня, честно говоря, у нас выросла за счет Европы и Америки. Это откровенно я вам говорю. Ну и с Америкой, как я сказал, у нас очень много начинаний. Но их нам сегодня мало, мы хотели их расширить, чтобы экономический потенциал нашей страны был also be on the level of the developed countries. Thank you. As I'm sure you can understand, the President is on a very tight schedule, so the following question will have to be the last one. Ну, я извиняюсь, я в основном сейчас отвечаю вам ключевые слова. I'm now answering just to your questions here in a few words, but if anybody wants a more expanded kind of answer and broader notion of my views, I have the members of my delegation with me here, including the Deputy Minister of the Cabinet of Ministers, also for Oil and Gas, Mr. Khaleev. Да, значит, вице-премьер по образованию и науки Сапарлеев, министр экономики, министр образования, директор Института прав и человека, демократии. Вот, пожалуйста, вам это гендерный пример. Here's a gender example for you. You don't have to look very far. Вон у нас стоит там этот редактор. We have the editor. Значит, одной из больших наших телеканалов, программа «Мирас», пожалуйста, можете обратиться. You can ask them all questions. Парламент, пожалуйста, вот. И наша уважаемая, значит, Вызмая Саксултан Тураевна, которая много лет у вас здесь работает. Кстати, мой учитель. Можете познакомиться. Так что я благодарю вас за внимание. Если вы хотите более конкретно, можете обратиться к more specific answers, you can ask them. One more question. Next one? Okay. Good morning, Mr. President. It's a joy to have you here. I have a question about your predecessor, Sapar Murat-Niyazov, who built an extensive personality cult surrounding himself. His image, his name, his propaganda is ever present throughout Ashgabat. And my question is in regard to how you plan to change the central role of Sapar Murat Turkmenbashi's personality cult in Turkmen popular culture, and if you don't, why not? Если вы сугубо касаетесь нашего первого, как мы называли его, великого Сердара, solely with our pearl, with our great leader, I will tell you that this is our history. This is part of our history, and that is the end of that question. We will honor him, and he will always be honored throughout the ages, because he did a great deal for the country. And today, in fact, we are continuing his legacy. Thank you. Thank you very much, Mr. President, and thank you all in the audience for having participated and given very intelligent and provocative questions. Thank you.